So assembly line production. Assembly is the process of combining individual components into finished product during manufacturing. तो कौन हम जो इंडस्ट्री रे किछि भी मैन्युफैक्चरिंग होउची तो बहुत सारा इंडिविजुअल कंपोनेंट मिसिकी ही गोटे फिनिश प्रोडक्ट रे परिणत होई परिबे. The assembly process is a way of manufacturing a product where part of material are added in a sequence by various work. तो कौन assembly process रे हमर बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होई थाए और सब प्रोसेस रे किछिटा मटेरियल ऐड करा जाय by various worker. For instance, A can put an engine in the car and send it to B. तो हमें एग्जांपल नबा A और B रो. सपोज गोटे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रो हम गोटे एग्जांपल नबा. A can put an engine in the car then send it to B. A कोन करबो गोटे कार रे इंजन को इंसर्ट करबो देन ताको B को सेंड करबो. और B कोन करबो डोर को फिक्स करबो. Then B sends it to C for applying the wheels. Then B से कार टाको सेंड करबो C पाखको C सेथरे wheels लगेबो. Every worker has or his post. ସବୁ ୱାର୍କରଙ୍କର କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ. କିଏ କାର ର ଇଞ୍ଜିନ ଲଗେଇବ, କିଏ କାର ର ଡୋର ଫିକ୍ସ କରିବ, କିଏ କାର ର ହ୍ୱିଲ୍ସ ଫିକ୍ସ କରିବ. So the unfinished goods comes to every worker by turn. The process makes it possible for the worker to put together more goods at a time. For example, instead of putting together a car at one time, the worker can apply their skills on several cars the whole day. तो देखो सपोज यदि गोटे कार मैन्युफैक्चरिंग है तो सब प्रोसेस रे जन जन जदि रहिबे देन सेठी कोन हबो जे जो कामडा कछु ताको सब बेले सेही कामटा ही करियाको पड़िबो. ता द्वारा कोन हबो से सेतरे एफिशिएंट हेई परिबो अधिक रु अधिक. Then an assembly line is a production process that breaks the manufacture of a goods into steps that are completed in a predefined sequence. तो ये सब कोन ए जो सीक्वेंस रे होजी से सब प्रीडिफाइंड माने पूर्वरु ही त सबुरा प्लानिंग सरीसिबो. Assembly lines are the most commonly used method in the mass production of product. तो जो प्रोडक्ट रो मास प्रोडक्शन हुए से सब क्षेत्र रे हमरा असेंबली लाइन प्रोडक्शन यूज करा जाय. They reduce labor cost because unskilled workers are trained to perform specific tasks. तो या द्वारा कोन हबो लेबर मानकर कॉस्ट डिक्रीज हबो. केमति देखो जदि जने गोटे काम को बारंबार करबो तो ता से एफिशिएंसी हे जिवो. और जो माने अनस्किल्ड वर्कर्स होले से माने भी यदि से कामटा को माने बहुत थर करबे तो कोन से माने प्रैक्टिस हबा द्वारा से मानकर भी कॉस्ट रिड्यूस हबो. Then हमें advantages पढ़िबा. It helps in the mass production of a goods, thus producing it in large quantity more efficiency. तो इटा कोन हमर mass production ने इटा help करे. It helps in creating more job opportunity in the particular area where the assembly line is going to be set up. तो इटा हमर कोन जो जगह रे हमर assembly line production होतिबो सेथिरे कोन more job opportunity create हबो. कारण सब स्टेज रे गोटे गोटे वर्कर दरकार. तो सेति पेंका job opportunity create हबो. It helps in upskilling the population. जो हमर population रहिले current population रहिले से मानक मध्ये जेमति skill टा improve हे परिबो. Assembly line eventually also helps in increasing the profits or monetary benefits for an individual organization and country. तो assembly line टा हमर help करे profit increase करिबारे. प्रॉफिट हमर केते बेले इंक्रीज हबो जते बेले जदि हमर कॉस्ट कमिबो. और कॉस्ट केते बेले कमिबो जदि हम मास प्रोडक्शन करबा. और मास प्रोडक्शन केमिति हबो जदि वर्कर्स माने सेति कि एफिशिएंट हे जिवे. So it helps in increasing the profit. It is hassle free as one does not have to set up the assembly at many places. Instead one can easily set it up at one places and manage it easily. एटा कोन हमर hassle free माने हमर एथिरे कोनसे प्रॉब्लम हबनी कारण हमर माने आमे कोन यदि ए गोटे जगह रे से इंजन इंसर्ट करबो बी गोटे जगह रे डोर फिक्स करबो तो से सब हम डिफरेंट डिफरेंट जगह रे भी करि परिबा गोटे प्लेस रे न रखि. देन आर डिसएडवांटेजेस कोन सबरो एडवांटेजेस रहिछि देन किछटा डिसएडवांटेजेस भी रहबो. Fixed cost associated with the setting the production line. तो कौन प्रोडक्शन लाइन जते बेले होची तो देखो जेहेतु एते प्रोसेस इन्वॉल्व होची तो सेति पय का बहुत सारा मशीन हो किबा जो भी प्रोसेस रहबो से सब प्रोसेस को करे पय का हमर बहुत कॉस्ट दरकार. तो सेति पय का एथरे कोन फिक्स्ड कॉस्ट बहुत एसोसिएट हे कि रहउची तो जोटा कि गोटे डिसएडवांटेजेस.
then lead time to set up the operation ଆଉ ଏଟା ବି ବହୁତ ଟାଇମ ନେବ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ ତ ଟାଇମ କେମିତି ନବ ଯେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ କାମ ନ କରିବ ଦେନ୍ କଣ ତା ପର ପ୍ରୋସେସ କୁ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଇମ ନବ ଇଟ ଲିଡ୍ସ ଟାଇମ ଟୁ ସେଟ ଅପ ଦ ଅପରେସନ ଦେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଇନ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ତ ଏଟା ବି ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ନୁହଁ କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ଜଣେ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ବି କଣ କାର ର ହୁଇଲ ସେଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ କିମ୍ବା ଡୋର ସେଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯଦି ସପୋଜ ବି ଦିନେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲା ତ ତା କାମଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆଉ କେହି ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହେବେନି କାରଣ ଯିଏ ଏ ଥିବ ଏ ତା କାମ କରିବାରେ ସେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ବି ଯଦି ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବ ତ ତା କାମଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ଅଟୋମେସନ An automated assembly line involves using assembly and/or process station that progressively produce manufacturer's end product. ତ ଅଟୋମେଟେଡ ୱାର୍ଡ ଅଛି ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବ these lines may deploy robotics, conveyance, vision, or other automated technology to complete production tasks in multiple stations, moving the part or product through each step in an automated production sequence. ତ କଣ ତମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଟିଭିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫୋନରେ ହଉ ସବୁ ଯୋଉ କୋକା କୋଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ସବୁ କେକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ ମେସିନ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ କରିଦେବେ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ଅଟୋମେସନ Automated assembly line can take many forms, including lean automation, flexible automation, and fixed or hard automation. ତ କଣ ଆମର ଅଟୋମେଟେଡ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନରେ ତାର ବହୁତ ଫର୍ମ ଅଛି ସପୋଜ ତମେ ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଥିରେ କୋକା କୋଲାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି କାମ ଚାଲେ କିମ୍ବା ମିଲ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି କାମ ଚାଲେ ବଡ ବଡ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାଲେ ସେ ସବୁ ଶୋ କରେ ସେ ସବୁ କଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି କିଛି ଫିକ୍ସଡ ଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଉଟପୁଟ ବାହାରି ଆସିବ ସେଗୁଡା ହେଲା ଆମର ଅଟୋମେଟେଡ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେନ୍ advantages of assembly line automation there are many advantages to use an automated assembly line. Here are some of the most important ones. Automated assembly line ର ବହୁତ example ଅଛି ତାର advantages ର କିଛିଟା ହେଲା speed. First ହେଲା speed ଯେହେତୁ ଏଟା automatic ଚାଲିବ ତ ଏଟା manual line ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ speed ହବ. Automated assembly line are much faster than manual lines. This means that product can be produced at a faster rate with less manpower. ତ ଏଟା କଣ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ବହୁତ କମ ୟୁଜ ହେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯୋଉ ରେଟ୍ ଟା ରହିବ ଯୋଉଟା ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରହିବ ଦେନ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି ଅଟୋମେଟେଡ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ ଆର୍ ମୋର ଆକ୍ୟୁରେଟ ଦାନ ଦ ମାନୁଆଲ ଲାଇନ୍ ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଯେ ଆମ ମେମୋରି ରହୁ ଦେଖ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତିକି ସେଭ୍ ଡାଟା କରିପାରିବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ସେତିକି ଡାଟା ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବାନି ତ ଆକ୍ୟୁରେଟ ହବ କୋଉଟା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହିଁ ଅଧିକ ଆକ୍ୟୁରେଟ ହବ ତ ସେଇପରି ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମର ମାନୁଆଲ ଲାଇନ ଦେଖିବା ମାନୁଆଲ ଲେବର ଯୋଉ ଯାହା କରିପାରିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ମେସିନ ମାନେ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରିବେ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି କରିପାରିବେ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଡାମ ମିନ୍ସ ପିଡିଏଫ ଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଟା ମୁଁ କ୍ଲାସ ସରିଲେ ଛାଡିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ତ କଣ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କଣ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି ଯୋଉ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ ତା ଦେହରେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମେସିନ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ମେସିନରେ କଣ ସବୁ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ହେଇଯିବ ଯଦି ମେସିନ ଠିକ ଥିବ ଦେନ୍ ସବୁ କାମ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇପାରିବ ଦେନ୍ ଅଟୋମେଟେଡ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ ରିକ୍ୱାର ଲେସ୍ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ତ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ମେସିନ ସବୁ କାମରେ ୟୁଜ ହଉଛି ତ ଲେବର ମାନଙ୍କର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିରେ ତ automated assembly lines require less manpower than manual lines. Since robots do not get tired, they work for longer hours without making mistakes. ତ କଣ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଲିମିଟେଡ କ୍ୟାପାସିଟି ଥାଏ ସେଇ ଲିମିଟେଡ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ସେମାନେ କଣ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଟାୟାର୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ କାମଟା ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ
मेसीन माने एते भी माने कौन से कौन आम इंजिन ऑयल कि चार्ज करदेले से चलिए तो से आमर लेबर रिक्वायरमेंट बहुत कम they work for longer hours without making mistakes they can be also carry out specific tasks that would otherwise have to be done by multiple people तो गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे जेते लोक रहिले ସେମାନେ ଯେତିକି କାମ କରିପାରିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ମେସିନ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଫ୍ଟି ସେଫ୍ଟି ରେ କଣ ଅଟୋମେଟେड assembly lines are safe to use they do not require any manual labor with dangerous applications तो कौन ऑटोमेटेड असेंबली लाइन रे सेटा यूज करिया पे सेफ कारण सेतिरे मैनुअल लेबर मानकर एते इन्वॉल्वमेंट न थाए देन असला कॉस्ट ऑटोमेटेड असेंबली लाइन्स आर मोर एक्सपेंसिव देन मैनुअल लाइन्स however they save many money in the long run because they are more efficient and accurate तो हमर कोन ऑटोमेटेड असेंबली लाइन रे ठीक अधिक कॉस्ट लागि थाए सेटा एक्सपेंसिव किंतु लॉन्ग रन ने देखिले सेटा हमको प्रॉफिट देबो कारण एटा हमरा टाइम सेव करबो लेबर मानको कॉस्ट सेव करबो देन हमर जहां भी प्रोडक्शन हम सेटा परफेक्टली हबो तो एटा लॉन्ग रन ने से हमर कॉस्ट को सेव करबो देन हमर असला डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लाइन workers displacement first one is worker displacement the most significant advantages of automation is the displacement of human labor this is because a computerized task can be executed faster and with greater accuracy that can be achieved by human. For example, Disney World has been using self-driving car for years to transport guests around the park. Many people are afraid that this will result in fewer job for humans. तो देखो आम गोटे एडभांटेजेस रे पढ़िले कि एथिरे लेबर मानकर अधिक इन्वॉल्वमेंट रहउनी किंतु लेबर मानकर जदि भी इन्वॉल्वमेंट न रहिबो तो देन हमर जो सोसाइटी रे पीपल माने रहिले सेमानकर कोन एम्प्लॉयमेंट तांकोटू दूर होई जिवो सेमानको एम्प्लॉयमेंट आ मिलिबन तो सेटा गोटे थ्रेट क्रिएट करबो हम एनवायरनमेंट रे जे हमर जो लोक माने रहिले सेमान सब अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रो शिकार हेबे then need large capital expenditure. Automation has been a staple of industry for many decades. However, there are some unintended consequences that manufacturers have to take into account before making to switch to automation. तो कौन ऑटोमेशन हमर सब इंडस्ट्री रे एबे चली आसिलानी किंतु जेति गोटे मैनुअल गोटे फैक्ट्री जदि मैनुअली काम होची तो सी जते बेले ऑटोमेशन को ट्रांसफर होबा को जिवो तो ता पई का बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर दरकार one of these consequences is the need for large capital expenditure to maintain and service automated system तो से जो ऑटोमेटेड सिस्टम जहां पे हमर मशीन रहला रोबोटिक्स रहला से मन को भी मेंटेन करिया पई बहुत एक्सपेंडिचर दरकार these systems are more susceptible to cyber attacks than manual system would be which can leave companies vulnerable if their infrastructure is not properly protected तो हमें जो नॉर्मल ऑफिस रे हमें कोन लैपटॉप हो कंप्यूटर यूज करछ तो सेतरे गोटे चांसेस अछि हमरो साइबर अटैक हबार तो ए सब भी गोटे कंपनी रो कोन ऑपरेशन को बंद करि पारे then it can be redundant automation is convenient solution to many problems however this convenience can become redundant in situations where change is introduced that requires the automation to be modified these types of changes will only serve to increase the workload of the company and might cost them precious times and resources. तो कौन जे ऑटोमेशन ने जो मशीन हो कि आम जो सिस्टम यूज कर तार गोटे पीरियड रे से सब काम को रिप्लेस करिया पड़िबो माने से सब रो जे तो टाइम पीरियड हो ना डेप्रिसिएशन तार हे दिबो तो से सब को रिप्लेस करिया पे किछि टाइम दरकार तो से टाइम भीतर कोन हमर प्रोडक्शन ता स्टॉप हे जिवो देन हमर कंपनी पर वर्कलोड बढ़ी जिवो और से सब हमर कोन कंपनी रो प्रीसियस टाइम वेस्ट होबो और रिसोर्सेस भी वेस्ट होबो then assembly line automation could introduce new safety hazards the automation could introduce new safety hazards when operating conditions change unexpectedly for example
It is possible that a driverless car could be programmed to drive autonomously, but can still cause an accident when a pedestrian step out into the street under conditions that are less than ideal or night or low visibility. ତ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଟୋମେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଅଟୋମେସନ ର କିଛିଟା ନା ତ ମେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଯେ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଯେ ଏବେ ଟେସ୍ଲା ହଉ କିମ୍ବା ଡିସ୍ନିର ସେମାନଙ୍କର କଣ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବନି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ସେ କାର ଚାଲିବ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଆମ ଯୋଉ କୁହୁଡି ହେଇଥିବ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ଯୋଉ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବାଟରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ ତ ତାକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିପାରେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଯିଏ ଚଲାଉଥିବ ତ ସିଏ ଦେଖିବ ଯେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି ଆମେ ଗାଡି ରଖିଦବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ କାର ଚାଲିବ ସେମାନେ ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟିରେ କଣ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ so it could introduce new safety hazards. Then automation still require human intervention. While the overall benefits of automation have been proven, there are still certain tasks that require human intervention. तो कौन ऑटोमेशन जेते हेले भी तो सेतिर ह्यूमन मानकर इन्वॉल्वमेंट रहिबो जेमति हेले we shall consider the above example of self-driving car. This machine can detect most obstacles on the road and can be programmed to stop. However, some specific conditions can cause this machine to misinterpret information and produce undesired effects, such as driving through a barrier that is not clearly visible to the car sensor. तो कौन हमर ह्यूमन मानकर जेमती ସେମାନେ ସେନ୍ସ କରିପାରିବେ ଯେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେ ଆଗରେ କିଏ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡି ଚଲେଇବା ସେମାନେ କଣ ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟିରେ କାର ସେନ୍ସର ଯେତେବେଳେ କାମ ନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ରହିଛି ଆମେ ପଢିବା ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଅଟୋମେସନ ଅଟୋମେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ computers today can recognize patterns and generate insight being used for fraud detection, medical diagnostics, legal research and auditing. तो कौन एबे हमरो हेल्थ सेक्टर रे ऑटोमेशन न निहाती दरकार हमरो मेडिकल हमरो एक्सरे हो एमआरआई हो तो जहां भी सब हबो से सब हमरो कोन ऑटोमेशन द्वारा ही पॉसिबल हबो देन फ्रॉड डिटेक्ट करिया बेरे ही हमरो ऑटोमेशन हेल्प करबो artificial intelligence algorithms can process thousands more documents and then act faster than human and are free from human biases. तो कौन हमर जो एबे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसी गलानी तो तुम माने गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे तमे कोनोसी भी क्वेश्चन पचारि परबो सेटा कोन तुमको संगे संगे रिप्लाई मिल जिवो से माने कोन दे फास्ट मन से माने कोन बहुत फास्ट दे एक्ट faster than any human and are free from human biases हम लोक मान भीतर जो कंफ्यूजन रहउची हम सपोज हमको जने क्वेश्चन पचला हम त भीतर बहुत कंफ्यूज हो जाउची बट हम जदी एआई को से क्वेश्चन टा पचल से तार इमीडिएटली आंसर दे देबो विदाउट एनी biases then their productivity also need to be interrupted by rest break or lapses of concentration ଆଉ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର କଣ କିଛିଟା ରେଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର ଲେଜର ପିରିୟଡ ଦରକାର ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋମେସନ ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିନଥାଏ The new technological revolution will create tremendous societal benefits, the creation of new goods, services, market, and jobs, greater productivity, etc. तो हमरा टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हबो का द्वारा ऑटोमेशन द्वारा ही पॉसिबल हे परबा हम ता द्वारा कोन न्यू गुड सर्विसेज सब प्रोडक्शन कर परबा ने रिडक्शन इन ऑपरेशन एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन स्पीड तो कोन जहां भी ऑपरेशन एक्सपेंसेस रहिला से सब हमर कोन रिड्यूस हे जेतो हम सब काम ऑटोमेटिक हबो ता द्वारा हमर प्रोडक्शन स्पीड भी बढ़ी automation has the potential to make a business significantly more efficient by reducing opportunity for human error हम जो ह्यूमन मानकर एरर रही जिवो गोटे गोटे काम जदि हम मैनुअली काम करिया किंतु जदि हम ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो सेते ता द्वारा कोन हो अपॉर्चुनिटी जो ह्यूमन मानकर एरर थिबो
ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ଏରର ହେଇଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ କାମରେ, ସେ ସବୁ ଆମର ଅଟୋମେସନ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। Then product volume availability in market is much assured and compared to manual goods, which may fail to meet timeline for huge volume demand. ତ ଆମର କଣ ଯୋଉ ସପୋଜ ଆମର ପିକ୍ ଟାଇମ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡର ଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ବି ଆମର ଅଟୋମେସନ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। Then better and uniform quality goods with longer durability. ତ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ସେ ସବୁ କଣ ବେଟର ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୱାଲିଟିର ହେଇଥିବ। କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ତିଆରି କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ମ୍ୟାଚ କରିବନି କାହାର କାହା ସହିତ। ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହବ ସେ ସବୁ କଣ ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ durability ଦବ। Then this can free workers focus their energies on more complex and productive tasks, further increasing workplace efficiency। ତ କଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହବ, ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜର ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଅଲଗା କାମ ଆମର ସବୁ ମେସିନ କରିଦବ, ଦେନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମୋର ଫୋକସ ହେଇପାରିବେ। One of the goal of SDGs includes efforts to increase significantly the availability of high quality, timely and reliable data. Then ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ସେ ସବୁ କଣ ଆମେ ରିଲାଏ କରିପାରିବା। ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଲିଭ ନ କରିପାରିବା, ଆମେ କଣ ଯୋଉ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଡାଟା ସେଭ୍ କରୁଛେ ସେ ସବୁ କିଛି ଲସ୍ ହବନି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବା। The more real time data we have, the earlier we can correct ourselves and set a path toward goal that will improve the lives of individual। ତ ଆମେ ଦେଖ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରିଅଲ ଟାଇମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ସିଷ୍ଟମ ହଉ ଗୁଗଲରେ ଆମ କଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରିଅଲ ଟାଇମ ଡାଟା ପାଇ ପାରୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେବେ କେତେ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେଟା କେମିତି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସବୁ ରିଅଲ ଟାଇମ ଡାଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଲୋକେସନ ବି ଆମେ କଣ ଗୁଗଲ ଥ୍ରୁରେ ପାଇପାରିବା। ଏସବୁ ଆମର କଣ ଏବେକା ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି। Then machine do not unionize, demand pay hikes, leading to freedom from trade union strikes and even holidays are not required। ତ କଣ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ମାନୁଆଲ ଲେବର ମାନେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କ୍ରିଏଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେମିତି ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେସିନ ମାନେ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଣ ସେମାନେ ୟୁନିୟନ କରିପାରିବେନି ଆଉ ସେମାନେ ସାଲାରୀ ପାଇଁ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Then digitalization and automation of approval process will expedite the whole process and entrepreneurs will not seek shortcut leading to corruption। ତ କଣ ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରପସନ ହବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଅଟୋମେସନ ଆସିବ ସେଥିରେ ସେସବୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ରହୁଛି। A recent report from the International Labour Organization found that more than two-thirds of Southeast Asia's 9.2 million textile and footwear jobs are threatened by automation। ତ କଣ ଆମର ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରୁ ପାଇଲା ଯେ ଆମର ଏସିଆର 9.2 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଉ ଫୁଟୱେର ଜବ ରୁ ସେମାନେ ଜବ ଏତେ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ସବୁଠି ହେଭି ମେସିନ ୟୁଜ ହଉଛି, ଅଟୋମେସନ ୟୁଜ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। କିଏ ବି ଜଏନ କରିଛ ନିଜକୁ ମ୍ୟୁଟ କର, କ୍ଲାସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। On the other hand, automation often involves high startup cost that may be difficult to offset। ତ କଣ ଅଟୋମେସନ ରେ ଆମର ବହୁତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ କଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। Automation in manufacturing has deprived millions from jobs
Many industries like car manufacturing industry uses automation in almost every process of manufacturing. ତ କାର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ରେ ଏବେ କଣ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଗଲାଣି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। It will aggravate economic inequalities of income। ତ ଦେଖ ଯଦି ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ସେମାନେ ମେସିନ ୟୁଜ କରିକି ନିଜର କଷ୍ଟ କମେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ରିଚ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରଖିବେନି କାରଣ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲେବର କଷ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତ ଧର କଣ ବି ଲେବର ମାନେ ଅଧିକ ପୁଅର ହେଇଯିବେ। ଦେଖ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଧିକ ଇନକମ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଧିକ ପୁଅର ହେଇଯିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ରହିବ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଇନକମ। Developing countries that depend for their competitive advantages on low cost, low skilled labor will suffer massive loss and relocalization of highly skilled workers to global opportunity। ତ କଣ ସପୋଜ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ ୟୁଜ କରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହବନି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ର ଶିକାର ହେଇକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଛାଡିକି ଅଲଗା ଦେଶକୁ ପଳେଇବେ ସେମାନେ କଣ ରିଲୋକେଟ ହେଇଯିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଲସ୍ ହବ। Then job that involves any kind of routine or repetitive work, mental or physical, are increasingly at risk of being ousted by automation। ତ ସବୁ କାମ ତ ଆମର ମେସିନ କରିପାରିବେନି କିଛିଟା କାମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ତ ସେଇ କାମ ଗୁଡାକ ଆମର କଣ ରିସ୍କ ରେ ରହିଯାଉଛି ଯଦି ସବୁ କାମ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। Then it creates inequality and makes it difficult for people to live in or move to places where new jobs are emerging। ତ ଏଇଟା କଣ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କ୍ରିଏଟ କରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆଗରୁ ଜବ ନଥିଲା ଲୋକମାନେ ନର୍ମାଲି ସୁରଟ ଯାଉଥିଲେ ହାରି କାରଣ ସୁରଟରେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଗଲା ସେଠି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। Advances in productivity mainly driven by the development of digital technology and the resulting economic growth no longer causes employment and workers income to rise। ତ ଆମର କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ ହଉନି। Then innovation is boosting pay for high skilled workers while having a more negative impact on those with low medium skills। ତ ଏବେ ଦେଖ ମେସିନ କହିଲି ଯେ ମେସିନ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି କିଛିଟା ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଲୋ ସ୍କିଲ୍ଡ ବାଲା ରହିଗଲେ ଲୋ ସ୍କିଲ୍ଡ ବାଲା ସେମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ର ଶିକାର ହେଇଯିବେ ଆଉ ହାଇ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ସେମାନେ ମେ ବି ମେସିନ ଅପରେଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା କଲଚର କଣ। Culture is a term that refers to a large and diverse set of mostly intangible aspects of social life। ତ ଆମର କଣ social life ଯାହା ବି intangible aspect ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରିବାନି ସିନ୍ କରିପାରିବାନି ଦେଖ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଏଥିକ୍ସ କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର କଲଚର। According to sociologists, culture consists of the values, beliefs, system of language, communication, and practices that people share in common and that can be used to define them as collective। ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ସେମାନେ ସବୁ ଯେମିତି କଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ବିଲିଫ୍ସ ଅଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଲଗା ସେ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ ଦେଖୁଛେ ଆମର ସେ ସବୁ ଆସିବ କଲଚର। Culture also includes the material objects that are common to the groups or society। ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯାହା ବି ୟୁଜ ହଉଛି ସେ ସବୁ କମନ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର କଲଚର ର ପାର୍ଟ। Culture is distinct from social structure and economic aspect of society, but it is connecting to them both continuously informing them and being informed by them। ତ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛେ ଆମର କଣ ଆମେ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିବା ସେଇଟା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବା ଆମେ ସେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା।
Then there are basic cultural elements. First one is language, then as a symbol, then norms, values and beliefs. Language सम्बन्ध जानथिबो आमे जहाँ भी communication पे यूज करते हैं सेटा हमरा language. A group of words or ideas having common meaning and is shared to social situation is called language. Language is the entrance to culture. Language is a set of socially sound pattern words and sentences having specific meaning and terminology common to the same culture. तो हम ये जो भी culture रे रहउचे हमर कोन समस्त language सेम हम जहाँ भी यूज करते से सब कोन similar to others. और हम किछटा terminology यूज करचे pattern यूज करचे words यूज करचे सब बेला हमर language. Language is like a vehicle through which we can carry out complex social activities. Animals have not culture because they have no specific language to transmit words to others. So language is the key to open a social life of an individual with some special characteristics. तখন language हमर देखो animal मानकर कोन language नाही तो से language नाही बोली कहीं ताकर specific culture नाही. Then as a symbol. Culture is a system of symbols. Symbols are anything used to represent, express, and stand for an event situation. Symbol direct to guide our behavior. It is used to show an event of past, present, future. For example, the heap of earth shows that something has been born, or the wet street shows that it has rained. The symbol कौन दूसरे हम किसी hints पाओ that something has been happened. तो देखो जदि गोटे जगह पाउंस पड़िछि तमे भाबबे जे हां एठी किछि निया लागितला आ जदि तमे गोटे जगह को जाइछि सेठी सब ओदा अछि तो सेथुर तमे हिंट्स पाइबे जे एठी वर्षा हेइ तो ए सब होला गोटे सिंबल going head whistling winkling and of eye situation or all are the symbol which express a specific object idea about other तो ଆମେ ଯଦି କିଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବ କିମ୍ବା କିଏ whistle ମାରିବ ଆଖିକୁ ଠାରିବ ସେ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ symbol then ଆସିଲା norms. Norms as elements of culture are the rules and the guidelines which specify the behavior of an individual. Norms keep a person within the boundary of society and its culture. It gives us the restriction about something which to do and which not to do. It molds our behavior and gives us knowledge about wrong and right. The norms कौन हमर गोटे guidelines जोटा कि हमको knowledge दोटी what is wrong and what is right. हम society किछटा boundary होइके रहिछि. ଆମ କଲଚରରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିଛି ଯେ କୋଉଟା ଆମେ କରିବା କୋଉଟା ନ କରିବା ସେ ସବୁ ଆମର ନର୍ମସ୍. Then ଆସିଲା values. Anything getting importance in our daily life becomes our value. The origin of value is not biological, but it is a social production while living in a society. The values develop. ତ କଣ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛି କୌଣସି କାମ ଆମକୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର values. Values depend upon the culture. Culture varies from society to society, and thus values are different in every social situation. Values are what we like and what we say within our society. Values are the goods idea and thinking of a person. The value ହେଲା କଣ ଆମେ society ଯାହା ବି କରୁଛେ different situation ରେ ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ ନିଜ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ଆମେ କଣ ଲାଇକ୍ କରୁଛେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆମର ଆଇଡିଆ ଆଉ ଆମର thinking ଏ ସବୁ ହେଲା value. Some values are hereditary which we gain from our elder books and parents. The culture is full of values and can transmit from one generation to another. When a culture object get a meaning, it becomes a value. तो कौन हम values रे हमर बही पढ़ी के हम किछि सिखिबा को पाउचे हम पेरेंट्स मान गोटा हम कि सिखिबा को पाउचे और हम जनरेशन सेटा हम ट्रांसमिट करो हम गोटे जनरेशन टू अनदर जनरेशन तो सेटा हला हमर values. Then some values are hereditary which we gain from our elder books and parents. एटा हम पढिले जे हम हमर elder मानको ठारू हो parents मानको ठारू हो books जहाँ भी पाउजे से सब ला value. Then असला beliefs. Every sect within a culture having some beliefs. For cultural rituals, these beliefs are responsible from the spiritual fulfillment of needs and wants. That is Muslim beliefs in God. तो कौन हमर जो हम कहा ऊपर विश्वास करछे हम सनातन धर्म जो मन से मान कोन जगन्नाथ ऊपर विश्वास करछे देन ख्रिस्टियन माने ताकर सब अछंती देन मुस्लिम माने हुंतो सेमानकर सब डिफरेंट गड हम कहा ऊपर विश्वास करछ हमर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पाई हमर नीड्स और वांट्स सब फुलफिलमेंट पाई हम कहा ऊपर बिलीव करूची हम घर लोगन को ऊपर बिलीव करछ ए सब होला हमर बिलीफ अंडर आसबे ए सब होला बेसिक एलिमेंट ऑफ कल्चर. देन हमर आसिला मीन एथिक्स कोन हम एथिक्स कोन एटा हम नेक्स्ट क्लास रे पढबा तमर मध्ये नेक्स्ट क्लास अछि आ गोटे प्रभु सायंकर सेटा तुम जॉइन करबो then आमे हमो नेक्स्ट क्लास रे ए क्लास रो आमे सेटा एथिक्स पढवा और नीड्स फॉर एथिक्स से सब आमे नेक्स्ट क्लास रे पढवा ठीक अछि.
थैंक यू जो मैंने जॉइन ଆଜ୍ଞା कर। ମ୍ୟାମ୍ ठीक अच्छे मो नोट्स टा तुम पठेई देबी। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ थैंक यू। ଆଜ୍ଞା थैंक यू मैडम। वेलकम।